Hello students, welcome to our today's online class. Our today's topic is chapter 7, Algebraic Fractions. I hope all of you already know that what is fraction. In our arithmetic, we have already know that a fraction is a number where there is a numerator and a denominator, like 1 by 2. This is a fraction which is called proper fraction in arithmetic, or improper fraction can be like 5 by 3. This is another fraction. This is improper fraction. These fractions we have already learned in arithmetic questions or chapters or topic. But in algebraic fraction, what is algebraic fraction? In algebra, a fraction, if a fraction is included like a, b, c, or x, y, z, like these letters, it is called algebraic fractions. For example, a divided by 5, this is an algebraic fraction, or it can be x, y divided by z, this is also an algebraic fraction, or like this could be higher power included, that means a cube b divided by c square b cube, like this is another algebraic fraction. Now we are going to learn different types of algebraic fractions from your textbook. Now you can take your math book and also math copy, open page number 100, chapter 6, algebraic fractions. You can see some pictures which included what is fraction. A circle, if we divide a circle into 4 pieces, then each of them are called 1 by 4, 1 by 4, 1 by 4. And in page number 101, at the top of the pages, there are a lot of algebraic fractions, such as a divided by 4, 5 divided by b, a divided by b, twice a divided by a plus b. All of these are algebraic fractions. Algebraic fractions could be included plus or minus, like a divided by a plus b. This is also an algebraic fraction, like 2x plus 1 divided by 2 y minus 4. This is also an algebraic fraction. So I hope you now know what algebraic fractions are. Now we move on to next topic, what is equivalent fractions. Equivalent fractions in arithmetic, it can be expressed as, like, say for example 5 by 10. 5 by 10, this is a fraction. It can be written as also, if we divide 5 by 5 and also 10 by 5, then it becomes 1 by 2. So 5 by 10 and 1 by 2 are equal, so these two fractions can be called equivalent fraction. Another way, if we multiply, suppose 1 by 3, if we multiply this 1 by 3, 1 by say for example 5, and 3 times 5, it becomes 5 by 15. That means in this way 1 by 3 is equal to 5 by 13. So this is also equivalent fraction. So equivalent fraction can be made by dividing the same numerator and denominator by same numbers, or multiplying the numerator and denominator by the same number. This is called equivalent fraction, right? And you will be surprised that there are a lot of equivalent fraction. Equivalent fraction can be unlimited. There is no limitation, because here numerator can be multiplied by 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, any number. So any number, there is no bound. There is no bound in numbers. So there is unlimited equivalent fraction. You can make thousands or hundreds of thousands fractions if you want to. Then what are the types of equivalent fraction in algebra? These are arithmetic related, right? Now if we find some algebraic fractions related to equivalent fraction, that means, let's, for example, AC divided by BC can be written as A by B. How? Because C and C divided by C, you know that if we divide same numbers by same number, it becomes 1. So if C divided by C is 1, then if C and C cancelled, as it is 1, C divided by C is 1. So A times 1 is A, and B times 1 is B. So A by B. So here
AC divided by BC equal to A by B. So this two fraction is equivalent fraction. This equivalent fraction is made by dividing both numerator and denominator with C, by dividing by C. Now we can make this fraction A divided by B. We can make it another equivalent fraction by multiplying, say for example A. If we multiply A by A and also B by A, then we can get A square by AB. This is another equivalent fraction of AB. So here you can also see that there are thousands of algebraic equivalent fraction you can make by multiplying or dividing any fraction, but you have to divide the numerator and denominator with the same number. I hope you understand. Now we go to another topic of your textbook, page number 101, reduction of fraction. If we want to reduce a fraction, what can we do? For example, in arithmetic, if we reduce any fraction, like there are 25 divided by 50, if we want to multiply this fraction by 5, if we reduce this fraction by 5, that means you divide this fraction by 5, both numerator and denominator, you will get 5 by 10. Again you can divide this 5 by 10 by another 5, that means if you divide by 5 again, you will get 1 by 2. That means at first, if you are given 25 by 50, you can also write like 5 5s are 25, 5 10s are 50. That means 5 by 10 is the answer, and then 5 1s are 5, 5 2s are 10. We call this in Bangla language, that means katakati, but in your English language you have to say it as reduction of a fraction. That means you have to divide to reduce a fraction. Now for example of algebraic fraction, if you want to reduce an algebraic fraction, what can we do? We can do like there is an example number 1 in page number 102. You just write the fraction as 4a square b and divided by 4a square b c divided by 6ab square c, 6ab square c. So how can we reduce this fraction? There are lots of rules to reduce this fraction. For example, we can reduce this fraction by 4. We can write 4 as 2 times 2, right? This 4 can be written as 2 times 2. Then a square can be written as a times a and b times c. We just divide each and every letters which is also multiplied separately. Then in the denominator we also can write 3 times 2 and then a, then b times b and then times c. Now what? Now if we divide c divided by c, it will become 1, so no need to write 1 in here. B divided by b can be cancelled, or a divided by a can be cancelled, 2 divided by 2 can be cancelled. So in numerator there is only left 2a, 2 times a, and in the denominator it is left only 3 into b. So a fraction which was very big at the beginning, that means 4a square bc, 6ab square c, lot of things, but as you reduce this fraction, it becomes only twice a divided by thrice b, that means 2a divided by 3b, which is very simple and small. So we have reduced this bigger fraction to a simpler small fraction. So this is the lowest form. This is called the lowest form. So this method is known as reduction of fraction to its lowest form. Reduction of fraction to its lowest form, to its lowest form. That means it cannot be reduced again. This is the lowest. We cannot reduce it more. There is no way to reduce it. This is the last thing we can do. So again,
for example, another thing, there are alternative method, that means 4a square bc divided by 6ab square c. We can write like 2abc times 2a, and also 2abc times 3b. So 2abc and 2abc cross, it is equal to 2a 3b. So many of you already thinking that how it is possible, why we are writing 2abc divided by 2abc, because 2abc is the GCF or HCF of these two numbers. That means 4a square bc and 6ab square c. Here the highest common factor or HCF or greatest common factor GCF, both are same. Highest common factor between these two is 2abc. I hope you already know from your previous chapter, that means chapter 5, you already know about HCF and LCM of fractions, or algebraic LCM or HCF. So the HCF of 4a square bc and 6a square bc, 6ab square c is 2abc. So if we write these two numerator and denominator as the multiple of HCF times 2a and HCF times 3b, then HCF divided by HCF is equal to 2a by 3b. So what is the rule of reduction of fractions? There are two methods or two rules. Number one, you can split all the parts separately and then you can reduce it one by one, which I have done in this method number one, and here in method number one. So in method number one I have already discussed, and method number two, you can divide both numerator and denominator by the HCF. Divide both numerator and denominator by both numerator and denominator by HCF of these two fractions, So let's do some more maths from chapter number 6.1. Now we will do some maths from chapter 6, exercise 6.1, page number 106. We will do number 1, 2, 3, 4 like this one. So let's start. So you can write exercise 6.1 and math number 1. Math number 1 says express in lowest terms. That means you have to reduce the terms which is given. In number 1, this is a simple math. Number 1, the question is given as a square b and divided by a cube c. So which can be written as a times a. That means a square means a times b divided by a times a times c. That means a cube, you can write a times a then c. So you can cancel a. So there is no other way. So in the numerator only remain b and in the denominator only remain ac. So which is our answer number 1. I hope you understand how it works. Now we do math number 2. Math number 2 says a square bc divided by ab squared c. A square bc divided by ab squared c. So this is also simple, very simple. First one you can write as a times a, then b times b times c, and in the denominator you can write a times b times c. Now you just cancel c and c, both b, and here a and a. So in the numerator only left thing is a, and in the denominator only left b. So ab is the answer of number 2. I hope you understand. Now we move on to our next question, question number 3. Question number 3 says x cube y cube z cube divided by x square y square z square. That means x cube y cube z cube and x square y square z square. This is the math
just check it once again. Okay, so we can write x times x times x, and then times y times y times y, and then also z times z times z, and also x times x times y times y times z times z. Now we can cancel x and x, x and x, y and y, y and y, z and z, z and z. So here in the numerator there only left x, y and z, and in the denominator only 1. So no need to write this 1, you just can write x, y, z, which is the answer. I hope you understand. Now we move on to our next question, question number 4. From the question we can say number 4, x square plus x divided by xy plus y. X square plus x, then xy plus y. This is the math. You cannot think or you cannot expect all the time there will be multiply in all the maths, and you just write like this and cancel. This is very easy level. Now sometimes you have to take as common, or you have to factorize the fraction. Factorize. In your previous chapter 5, in chapter number 5 and 5.2 or 3, there were a lot of maths related to factors. Factorize, that means resolve into factors, algebraic factors. All right, we have already learned this maths in our previous semester, that means second semester. In third semester you will we will just use those ideas. Here x square plus x, what is the common thing here? What is in both terms there are two terms, right? One term is x square, another term is x. So in the denominator also there are two terms. One term is xy and another term is y. What is term? If any algebraic expression is separated by plus or minus, it is called terms. So in the numerator there are two terms, x square and x, and here x is the common letter for both terms. So we can take x as common. So if we take x common, we will get x plus 1. Why x plus 1? Common means you are separating x from this. There are two x's, that means x square, x times x. So one x you just write separately outside the bracket, and inside the bracket only one x left, and then in the middle there is a plus symbol, and then another x you have to take common. But if you take this x as common, you just left with 1. There is only left 1, no thing is left, so we have to write 1 here. Similarly in the denominator there is y plus y, so xy plus y. So in these two terms y is the common letter, so if we take common letter as y, so we only left the first term as x plus y, take common y, so only 1. So x plus 1 and x plus 1 is similar, and we can cancel in the numerator, from the numerator and denominator. So only left things are x divided by y, which is our answer. আমি আরেকটু বাংলায় বলছি, তোমরা প্রিভিয়াস চ্যাপ্টার 5.1 বা 5.2 বা 5.3 এই চ্যাপ্টারগুলোতে যারা ফ্যাক্টর করেছো, মানে রিডিউস ইনটু ফ্যাক্টর অর রিসলভ ইনটু ফ্যাক্টরস, মানে ফ্যাক্টর বের করা, রিসলভ ইনটু ফ্যাক্টরস, এই অঙ্কগুলো যারা ভালোমতো না করেছো তাদের একটু বুঝতে সমস্যা হবে। ফ্যাক্টর করতে হবে, ফ্যাক্টরাইজ করতে হবে, এটাকে বলে ফ্যাক্টরাইজ করা। এই যে প্লাস সিম্বল আছে এইটাকে এমন ভাবে মাল্টিপ্লাই সিম্বল হিসাবে উপরে নিচে ভাঙতে হবে যাতে করে তুমি উপরে নিচে সামহাউ ক্যান্সেল করতে পারো বা কাটাকাটি করতে পারো বা ডিভাইড করতে পারো। যেমন উপরে যদি আমরা x + 1 বানাই, নিচেও যদি x + 1 বানাই, তাহলে x + 1 কাটা যাবে। এখন এটা কি আমরা কিভাবে বানাবো? আন্দাজে বানাবো না, এটা আন্দাজে করা যাবে না। এটা হচ্ছে x² + x, এখান থেকে x টাকে কমন নেওয়া যাবে। x যদি কমন নেই, x² থেকে x কমন নিলে একটা x বাকি থাকবে, মাঝখানে প্লাস সিম্বল দিব। আবার একটা x থেকে একটা x যদি আমরা কমন নিয়ে ফেলি তাহলে আর জাস্ট 1 বাকি থাকে, কারণ প্রত্যেকটা লেটারের সাথে আমরা জানি 1 মাল্টিপ্লাই আকারে থাকে। সো x যদি আমরা কমন নিয়েও নেই, একটা 1 কিন্তু থেকে যায় সব সময়। এটা যে কোনো কিছুর সাথে একটা 1 মাল্টিপ্লাই থাকে। তো আমরা যদি কমন কোনো কিছু নিয়ে ফেলি, তারপরে যদি কোনো কিছু বাকি না থাকে, তাহলে আমরা শুধু 1 লিখে দেব। এভাবে উপরে x এবং নিচে y কমন যায়। কমন নেওয়ার পর দেখা গেল যে ফ্যাক্টরাইজ হয়ে গেল x * x + 1, y * x + 1। এটাকে বলে ফ্যাক্টরাইজ করা, মানে x² + 1, x² + x, এটাকে আমরা ফ্যাক্টরাইজ করে লিখেছি x * x + 1। মানে ফ্যাক্টরাইজ মানে হচ্ছে একটা অ্যালজেব্রিক ফ্র্যাকশনকে কতগুলো ছোট ছোট অ্যালজেব্রিক ফ্র্যাকশনের মাল্টিপল আকারে লেখা, হ্যাঁ, গুণ করে লেখা।
মাল্টিপ্লাই, মাঝখানে কোনো সিম্বল না থাকলে আমরা জানি মাল্টিপ্লাই করা বোঝায়, মাঝখানে ডট থাকলেও বোঝা যায় মাল্টিপ্লাই করা বোঝায়। তাহলে উপরে নিচে x+1 ক্যান্সেল করে আমাদের অ্যান্সার থাকে শুধুমাত্র x+y। এরপরে যদি আমরা সিমিলারলি 5 নম্বর অঙ্কটা করতে যাই তাহলেও আমরা দেখবো যে এরকম কিছুই ঘটছে এখানেও। নাম্বার 5, এটা খুব সহজ, এটা নিজে নিজে করবে। 4a² b 6a³ b, এটা নিজেই করবে, এটা ইজি। আমরা 6 নাম্বারটা করব। 6 নাম্বার প্রবলেমটা হচ্ছে 2a - 4ab, উপরে হচ্ছে এটা, আর নিচে আমরা দেখতে পাচ্ছি 1 - 4b², এরকম থাকে। তাহলে এখানেও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে উপরে আমরা কমন নিতে পারছি খুব ইজিলি, 2 কমন নিতে পারছি আর a কমন নিতে পারছি, কারণ 2 দুই জায়গাতেই আছে। দুই জায়গাতেই আছে কিভাবে বুঝলাম? 2 তো 2 আছেই, এখানে 4 থেকেও কিন্তু আমরা 2 কমন নিতে পারি, তাই না? আর a আছে, পরের টার্মেও a আছে, দুইটা জায়গা থেকে আমরা a কমন নিতে পারি। তো প্রথমে 2a থেকে যদি 2a কমন নিয়ে নেই থাকে শুধু 1, মাঝখানে মাইনাস আছে। আবার 4 থেকে 2 কমন নেওয়া মানে ভাগ করা, কমন নেওয়া মানে কিন্তু ভাগ করা, 4 কে 2 দিয়ে ভাগ করা, কমন নেওয়া মানেই ভাগ করা। 4 কে 2 দিয়ে ভাগ করলে 2 হয়, তাহলে এখানে 4 কে 2 দিয়ে ভাগ করেছি 2 হবে। আর a কে a দিয়ে ভাগ করলে 1 হয়, তার মানে a লিখবো না, কিন্তু b টা থেকে যাবে, এর জন্য 1 - b এরকম হবে উপরে। আর নিচে যেই কাজটা করা যাবে সেটা হচ্ছে এরকম অনেকটা, যে 1 কে যদি আমরা 1² দিই তাহলে কি কোনো সমস্যা আছে? সমস্যা নেই, কারণ 1 এর উপর পাওয়ার যাই হোক না কেন সেটার অ্যান্সার 1ই থাকে। 1 এর উপর পাওয়ার যদি আমরা কিউব দিই তাহলে সেটার ভ্যালু 1ই থাকে, কারণ 1 3বার মাল্টিপ্লাই করলে 1ই থাকে। ইভেন 1 এর উপর পাওয়ার যদি আমরা 100ও দিই তাও এটার ভ্যালু 1ই থাকবে, মানে পাওয়ার 1 এর উপরে আমরা যাই দেই না কেন সেটা সেম থাকবে। তো আমরা 2 দেই, কোনো সমস্যা নেই, তবে একটা উদ্দেশ্য আছে অবশ্যই। আবার 4b², এটাকে আমরা লিখতে পারি 2b² লিখতে পারি না? 2b² কেন লিখতে পারি? কারণ 2 এর উপর স্কোয়ার করলে 4 হয়, আবার b এর উপর স্কোয়ার করলে তো b² হয়, তার মানে ওইটাকে আমরা রিঅ্যারেঞ্জ করে এভাবে লিখলাম। এভাবে লেখার একটা উদ্দেশ্য হচ্ছে, আমরা জানি, আমরা একটা ফর্মুলা জানি, a² - b² নামে একটা ফর্মুলা আছে, যেটা ফর্মুলা হচ্ছে a + b টাইমস a - b, এরকম একটা ফর্মুলা আছে। তো এই ফর্মুলাটা অ্যাপ্লাই করার জন্য আমরা এটা নিউমারেটর ডিনোমিনেটরকে এভাবে লিখেছি। উপরে 2a 1 - 2b যেভাবে ছিল সেভাবেই রাখলাম, আর নিচের এই জিনিসটাকে আমরা ফর্মুলাতে অ্যাপ্লাই করে দিলাম 1 + 2b আর 1 - 2b, এভাবে ফর্মুলা দিয়ে অ্যাপ্লাই করে দিলাম। প্রথমটাকে যদি আমি বলি a আর পরেরটাকে যদি আমি বলি a b, তাহলে a² - b² মানে কি a + b, মানে প্রথমটা প্লাস দ্বিতীয়টা ইনটু প্রথমটা মাইনাস দ্বিতীয়টা, এভাবে ভেঙে ভেঙে লেখা যায় ফর্মুলা অনুযায়ী, সরাসরি ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করে। এখন দেখো উপরে 1 - 2b আর 1 - 2b একই রকম, এর জন্য ক্যান্সেল। তো আলটিমেটলি অ্যান্সার বাকি থাকে 2a / 1 + 2b, এই রকম বাকি থাকে। ওকে, সো দিস ইজ দ্য অ্যান্সার অফ নাম্বার 6। এবার আমরা চলে যাব নাম্বার 7 এ। কোয়েশ্চেন নাম্বার 7 আমরা বই থেকে একটু নিয়ে নিব। কোয়েশ্চেন নাম্বার 7 এ আছে একই রকম 2a + 3b আর নিচে আছে 4a² - 9b²। প্রশ্নটা উঠাই, 2a + 3b আর নিচে আছে 4a² - 9b²। এখানে দেখো উপরে কোনো কমনও যাচ্ছে না, কিছুই করা যাচ্ছে না, তাহলে উপরে 2a + 3b যেমন ছিল তেমনই থাকবে, কারণ কোনো কিছু কমন যাচ্ছে না। হ্যাঁ, 1 কমন যায়, 1 যদি তুমি কমন নিতে চাও 1 কমন নিতে পারো, কারণ 1 তো সবার সাথেই থাকে, এটা না নিলেও চলে, নিলেও হবে, নো প্রবলেম। নিচে অবশ্য তুমি লিখতে পারো 2a², যে আগেরটার মতো, আগে যেমন 4b² ছিল ওটাকে আমরা লিখেছি 2b², এরকম 4a² মানে 2a² - 3b², মানে কি 9b² কে লেখা যায় 3b²। এখন উপরে 1 × 2a + 3b যেভাবে ছিল সেভাবে রাখলাম, আর নিচে আমরা a প্রথমটাকে যদি ধরি a এবং দ্বিতীয়টাকে যদি ধরি b, তার মানে a² - b², ওই ফর্মুলাটা a² - b², যে ফর্মুলাটা হচ্ছে a + b a - b, এই ফর্মুলাটা অ্যাপ্লাই করে দিব এখন নিচে, মানে প্রথমটা প্লাস দ্বিতীয়টা, প্রথমটা মাইনাস দ্বিতীয়টা, ব্র্যাকেটের ভিতরে, যেটা ব্র্যাকেটের ভিতরে প্রথমটা আছে 2a আর ব্র্যাকেটের ভিতরে দ্বিতীয়টা হচ্ছে 3b, তো 2a + 3b × 2a - 3b, এই দুইটা এভাবে লিখে দিলাম, ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করে দিলাম সরাসরি। এরপরে উপরে 2a + 3b আর নিচের 2a + 3b দুইটা একই রকম, তাহলে দুইটাকে ক্যান্সেল করে দেওয়া যায়। আলটিমেটলি বাকি থাকে উপরে জাস্ট 1 আর নিচে থাকে 2a - 3b, এটাই অ্যান্সার। এই হচ্ছে অ্যান্সার নাম্বার 7। এরপরে আমরা চলে যাব আমাদের পরবর্তী অঙ্ক নাম্বার 8। আমি কিন্তু তোমাদের সবগুলো অঙ্কই করে দেওয়ার চেষ্টা করছি, কারণ এইগুলো একটু ডিফারেন্ট, একটু নতুন, এর জন্য এই অঙ্কগুলো আমি করে দেওয়ার চেষ্টা করছি। নাম্বার 8 প্রশ্ন উঠিয়ে নেই আগে। প্রশ্নটা হচ্ছে এরকম, a² + 4a + 4, a² + 4a + 4 আর নিচে হচ্ছে a² - 4। আচ্ছা,
এবার আসো আরেকটা জিনিস, ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করতে হবে। ফর্মুলা তো নিচে আমরা এই যে a স্কয়ার মাইনাস 2 স্কয়ার, a স্কয়ার মাইনাস 2 স্কয়ার মানে a স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ার, আগে যে ফর্মুলাটা সেই ফর্মুলাটা আবার অ্যাপ্লাই করতে পারছি। আর উপরে দেখো একটা ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করা যাবে, সেটা হচ্ছে এটাও তোমাদের পরিচিত ফর্মুলা, a স্কয়ার 2 ইনটু a ইনটু b প্লাস b স্কয়ার। দেখো তো এটা চেনো কিনা, a স্কয়ার প্লাস 2 টাইমস a টাইমস b প্লাস বি স্কোয়ার। এরকম যদি কোনো জিনিস থাকে তাহলে এটাকে আমরা লিখতে পারি a প্লাস বি হোল স্কোয়ার। এটাও একটা ফর্মুলা, এটাও পরিচিত একটা ফর্মুলা, রাইট? এটা প্লাসের ফর্মুলা। তাহলে এই যে উপরে a স্কোয়ার ছিল, এই a স্কোয়ারটাকে আমরা a স্কোয়ারই রেখেছি। এরপরে 4a কে আমরা ভেঙে লিখেছি 2 টাইমস a টাইমস 2 টাইমস a টাইমস 2। কোনো প্রবলেম আছে কি? আমার মনে হয় তো কোনো প্রবলেম নেই, কারণ 2 2 are 4, 4a ঠিকই আছে। তারপরে শেষেরটা দেখো, শেষেরটা লিখেছি 2 স্কয়ার। 4 কে তো 2 স্কয়ার আকারে লেখা যায়, 2 স্কয়ার মানে 4, 4 তো 4ই। তো এই যে এইভাবে তিনটা ভাবে ভেঙে দিলাম, এবং তিনটা ভেঙে দেওয়ার পরে দেখো তো এই ফর্মুলার সাথে মিলেছে কিনা। এই যে মাত্র যে ফর্মুলাটা লিখেছি, a স্কয়ার প্লাস 2ab প্লাস b স্কয়ার, এই যে a স্কয়ার প্লাস 2ab, প্রথমটা হচ্ছে a, পরেরটা হচ্ছে b, a স্কয়ার প্লাস 2ab প্লাস b স্কয়ার, এই যে b, এটাকে বলেছি b2, এখানে 2টাই হলো b। তাহলে উপরে একটা ফর্মুলা পড়ছে এরকম a প্লাস বি হোল স্কোয়ার, মানে প্রথমটা প্লাস শেষেরটার হোল স্কোয়ার, আর নিচেরটা পড়ছে প্রথমটা প্লাস, এটা তো আগের সূত্রই, a স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার, মানে প্রথমটা প্লাস দ্বিতীয়টা, প্রথমটা মাইনাস দ্বিতীয়টা। তো এরকম হচ্ছে। এখন দেখো উপরে আমরা একটা কাজ করতে পারি, a প্লাস 2 আর a প্লাস 2 আমরা দুইবার মাল্টিপ্লাই করে লিখতে পারি, আর নিচে a প্লাস 2 আর a মাইনাস 2 আছে। এখন দেখো a প্লাস 2 একই রকম ক্যান্সেল করে দিলাম, বাকি থাকলো শুধু a প্লাস 2 a মাইনাস 2। এটাই অ্যান্সার আমাদের। আশা করি বুঝতে পেরেছ, খুব ইজি, খুবই সহজ অঙ্ক। আমরা এর পরবর্তী অঙ্কে চলে যাব, নাম্বার 9। 9 নম্বর অঙ্কটাও আমাদের খুব বেশি কঠিন কিছু না। 9 নম্বর অঙ্ক হচ্ছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার, আর নিচে হচ্ছে এক্স প্লাস ওয়াই হোল স্কোয়ার। অনেকটা একই রকম, এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার আর এক্স প্লাস ওয়াই হোল স্কোয়ার। এটাও খুব সহজ। উপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি a স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার, সেই ফর্মুলাতে যদি যাই তাহলে এক্স প্লাস ওয়াই মানে প্রথমটা প্লাস দ্বিতীয়টা টাইমস প্রথমটা মাইনাস দ্বিতীয়টা, আর নিচেরটা হচ্ছে প্রথমটা ইনটু আবার প্রথমটা, মানে স্কোয়ারটাকে আমরা ভেঙে দুইবার লিখলাম। দেখো এখন যেটা যেটা মিলে সেটা ক্যান্সেল করে দিলাম, থাকে শুধু এক্স মাইনাস ওয়াই, এক্স প্লাস ওয়াই। আচ্ছা, এরপরে হচ্ছে নাম্বার 10, শেষ লাস্ট ম্যাথ, আজকের সর্বশেষ অঙ্ক নাম্বার 10। একটু জটিল, একটু বড়, ধৈর্য ধরে মনোযোগ দিয়ে শুনলে করতে পারবে। এক্স স্কোয়ার প্লাস 2x মাইনাস এক্স স্কোয়ার প্লাস 2x মাইনাস 15, আরেকটা হচ্ছে এক্স স্কোয়ার প্লাস 9x প্লাস 20। আচ্ছা, এইখানেও তোমরা যারা প্রিভিয়াস চ্যাপ্টারে ফ্যাক্টরাইজ করেছো, যারা সেখানে ফাঁকি ঝুঁকি দাওনি, মানে মনোযোগ দিয়ে করেছো, তারা বলতে পারবে এটাকে বলে মিডল টার্ম ব্রেকিং। মিডল টার্ম ব্রেকিং মানে হচ্ছে যদি একটা অঙ্কে দেখা যাচ্ছে কমন নেওয়া যাচ্ছে না, ফর্মুলাও অ্যাপ্লাই করা যাচ্ছে না, তখন, এবং তিনটা টার্ম আছে, ফার্স্ট টার্ম, সেকেন্ড টার্ম, থার্ড, তিনটা টার্ম আছে, তাহলে মাঝখানে যে টার্মটা থাকে সেই টার্মটাকে আমরা একটু ভেঙে রিঅ্যারেঞ্জ করে লিখবো, এমনভাবে লিখবো যাতে ওই দুইটাকে মাল্টিপ্লাই করলে শেষেরটার মতো হয়। যেমন শেষেরটা হচ্ছে কত, মাইনাস 15। মাইনাস 15কে কিভাবে লেখা যায়? মাইনাস 15কে লেখা যায় মাইনাস 3 টাইমস 5, এভাবেও লেখা যায়, মাইনাস 15 হয়। আবার 5 ইন্টু মাইনাস 3 এইভাবে লিখলেও মাইনাস 15 হয়, ঠিক না? এই দুটাকেও এইভাবে লেখা যায়। আবার মাইনাস 15 ইন্টু 1 এইভাবেও লেখা যায়, কিন্তু 1 দিয়ে লিখে লাভ নাই, কারণ মাঝখানে যে 2x আছে এটাকে আমরা যদি প্লাস 2x আছে, এটাকে যদি আমরা 5 মাইনাস 3 লিখি, 5 মাইনাস 3, এই যে মাঝখানের 2x-টাকে ভেঙে আমরা এইভাবে লিখবো। প্রথমে x স্কোয়ার মতোই রাখবো, 2x-টাকে ভেঙে লিখবো আমরা 5x মাইনাস 3x। 5x থেকে 3x যদি বিয়োগ করি তাহলে 2x থাকে, মাইনাস 15 যেভাবে আছে শেষে সেভাবে, মানে প্রথম x স্কোয়ার যেমন আছে তেমনই রাখবো, শেষে মাইনাস 15 যেভাবে আছে সেভাবেই রাখবো। মাঝখানে যে 2টা, এটাকে ভেঙে একটু রিঅ্যারেঞ্জ করে আমরা লিখলাম 5x মাইনাস 3x। একইভাবে নিচেও x স্কোয়ার প্লাস 9টাকে ভেঙে আমরা লিখতে পারি 5 প্লাস 4, 5x প্লাস 4x প্লাস 20। কারণ কি, এই যে 5 আর এই যে 4 এই দুটা মাল্টিপ্লাই করলে 20 হয়, আর উপরেও দেখো এই যে 5 আর এই যে মাইনাস 3 এই দুটাকে মাল্টিপ্লাই করলেও মাইনাস 15 হয়। এটাকেই বলে মিডল টার্ম ব্রেকিং, মানে মাঝখানে টার্মটাকে ভেঙে এমনভাবে লেখা যাতে ওই দুটাকে মাল্টিপ্লাই করলে শেষেরটা পাওয়া যায়। তো এটা করলে লাভ হবে কি, এটা করলে আমরা দুইটা পেয়ার পাবো। একটা পেয়ার হচ্ছে সামনের দুটো মিলে একটা পেয়ার হয়, আর শেষের দুইটা মিলে একটা পেয়ার হয়। শেষের দুইটা মিলে এই যে এটা আর এটা, এই দুইটা মিলে একটা পেয়ার হয়।
তো পেয়ারগুলো দিয়ে আমরা কি করব, প্রথম দুইটা থেকে আমরা এক্স কমন নিতে পারি। এক্স কমন নিলে এক্স প্লাস ফাইভ, একটু আগে দেখিয়েছি কমন কিভাবে নেওয়া হয়। এক্স স্কোয়ার প্লাস ফাইভ এক্স, এখান থেকে আমরা এক্স কমন নিতে পারি। আর পরেরটা থেকে মাইনাস থ্রি কমন নিতে পারি। মাইনাস থ্রি কমন নিলে থেকে যায় এক্স, আর এখানে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হয়ে থেকে যায় শুধু ফাইভ। কারণ 15কে 3 দিয়ে ভাগ কমন নেওয়া মানে ভাগ করা, 15কে 3 দিয়ে ভাগ করলে তো 5 থাকে, 5। নিচেও আমরা এক্স কমন নিতে পারি, এক্স প্লাস ফাইভ হবে, আর একইভাবে 4 কমন নিতে পারি, এক্স প্লাস ফাইভ হবে। তো উপরে আমরা দেখো এক্স প্লাস ফাইভ আর এক্স প্লাস ফাইভ, দুইটা এক্স প্লাস ফাইভ থেকে একটা এক্স প্লাস ফাইভ কমন নিয়ে নিব, তাহলে অবশিষ্ট বাকি থাকে এক্স আর মাইনাস থ্রি, তাহলে এক্স মাইনাস থ্রি। আর নিচে থেকেও আমরা এক্স প্লাস ফাইভ দুই পাশ থেকে কমন নিয়ে নিলে এক্স প্লাস ফাইভ দুই পাশ থেকে একটা কমন নিলে বাকি থাকে শুধুমাত্র এক্স প্লাস ফোর। এখন এক্স প্লাস ফাইভ কেটে দিব, থাকবে শুধু এক্স মাইনাস থ্রি, এক্স প্লাস ফোর। এটাই আমাদের অ্যান্সার। তাহলে এটাই ছিল আমাদের আজকের অঙ্ক। সবগুলো অঙ্ক 1 থেকে 10 পর্যন্ত আমরা করেছি আজকে। পেজ নাম্বার 106 এবং এক্সারসাইজ নাম্বার 6.1 এক্সারসাইজ 6.1 এর 1 থেকে 10 সবগুলো আবার তোমাদের এইচডব্লিউ থাকবে। আজকের জন্য এখানেই আল্লাহ হাফেজ। পরবর্তী কোনো ক্লাসে দেখা হবে, আবার কথা হবে ইনশাআল্লাহ। সেই পর্যন্ত গুড বাই।